Okay, good afternoon, students. We will be dealing with module 3, that is Introduction to Deployment Pipeline. We have already started it, so let's check. So let's have a revision of what we have already learned. The first part of the module is Introduction to the Deployment Pipeline. It holds main concepts like what is a deployment pipeline and what are the different phases of a deployment pipeline and what happens in it, and which are the different practices which is best in the deployment pipeline. After that we will discuss different stages of deployment pipeline, then scripting and so on. So as an introduction to deployment pipeline, we will move on to the introductory part. We have already seen this. What is a pipeline? It is a sequence of tests being conducted before implementing a successful software. So we have seen this highlighted part as the deployment pipeline area, starting from the development to the release phase, and this the initial phase of like requirement engineering, product discovery, product planning, estimation, scheduling, everything happens before, and it is not coming under deployment pipeline. So moving on to the main, this is a sequence diagram that told what happened inside a deployment pipeline system. Here the work start from the delivery team. ഒരു ഇപ്പം ഡെലിവറി ടീമിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ചെക്ക് ഇൻ ടു ദി വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്തുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ചേഞ്ച് എ ട്രിഗർ ഇസ് ബീങ് ഹാപ്പൻഡ്. ഈ ട്രിഗർ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റഡ് ടു എ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് ഫെയിലാവാം, പാസ്സാവാം. സോ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് കംസ് ബാക്ക്, ദ ഡെലിവറി ടീം അഗെയിൻ വർക്ക്സ്. എവിടെയെങ്കിലും വെറെവർ ദർ കോസ് എ ഫെയിലിയർ, അവിടെ ദി ലൈൻ ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വിച്ച് ഷോസ് യു ദ ചേഞ്ചസ് മൂവിങ് ത്രൂ ദ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു the different these things we have already seen, and the different trade-offs coming here is starting from the commit stage to the production, and this was the basic deployment pipeline diagram. This also we have discussed in the class. So it starts from the commit stage. Commit stage is here. The commit stage comprise of compilation, different commit testing, assembling and code analysis, and after this phase or maybe parallel to this phase there happens some acceptance testing. This happens in the environment and the application configuration. Here in the commit stage the developers work on the source code and they are making some corrections on it, and the data is sent to the acceptance stage, and if it fails it comes back again. Some compilations and some other work is happening here, and this process continues. And from the acceptance stage it is given to the user acceptance area, capacity stages and production, and all these 4 blocks tell us different types of testing which enable the developed code to be ready for the production, and these entire phase is called the basic deployment pipeline. So we have already seen that the process start with the developers committing changes into their version control system, and these stage of pipeline compile the code, run the unit test, perform the code analysis, and then create the installers. അപ്പം ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോഡിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് കോഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ആൻഡ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ്, ഇതിപ്പം സ്റ്റേജുകൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെ ലെവലുകൾ പാസ് ചെയ്തു, ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ വേർഷൻസിലും ഹൗ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ്, ഇപ്പം കമ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ, അക്സെപ്റ്റൻസ് എത്ര ക്ലിയർ ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ റെഡ്, അതിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ലാത്തതിന് റെഡും അല്ല ഗ്രീനും അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോട്ടഡ് റെക്ടാങ്കിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗോ ഷോയിങ് ഡയഗ്രാം. And the next part of this area, ഇവിടെ നമ്മൾ up to this we have discussed in the class.
Moving on to the next, that is deployment pipeline practices. That means which are the different things that should be taken care. ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓൺലി നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഓൺലി ബിൽഡ് യുവർ ബൈനറീസ് വൺസ്. ഇവിടെ ബൈനറീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെനി ബിൽഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഹെൽഡ് ഇൻ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആസ് എ കനോണിക്കൽ സോഴ്സ് ഓഫ് മെനി സ്റ്റെപ്സ്. The code will be compiled repeatedly in different contexts during the commit process, again at acceptance test time, again for capacity testing. ഓരോ ഫേസിലും നമ്മുടെ ബിൽഡിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ കമ്പൈലേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൺലി വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ വട്ടം ഓരോ സ്റ്റേജിലും റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടൈം. ആ ഒരു ടൈം കൺസംഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ഫോർ us. സോ ഓൺലി ബിൽഡ് യുവർ ബൈനറീസ് വൺസ്. So we have to check that. Then moving on to the next, that it is why it is important for the binaries that should not be environment specific. That means ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ക്രിയേറ്റിംഗ് ബൈനറീസ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ എല്ലാ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബൈനറീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എവറിത്തിങ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ഇസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോംപ്ലെക്സ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, the Zantic pattern violates two important principles. The first one is to keep the deployment pipeline efficient so the team get feedback as soon as possible. So recompiling violates this principle because it takes time, especially in large systems. So recompiling in ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സോ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളൊരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വട്ടവും റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ റീകമ്പൈലിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ദറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അതിനൊരു ഇതാണ് കോഡ് ബൈനറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബൈനറീസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ യൂസ്ഡ്, സോ എങ്ങനെയാണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീക്രിയേറ്റ് ബൈനറീസ് വി റൺ ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് സം ചേഞ്ച്. ചിലപ്പം പല ബൈനറീസിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റേനെ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ആസ് എ കോൺഫിഗറേഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ വരുന്ന ഏരിയ മാത്രം വേർഷൻ കൺട്രോളിന് വിടുക, അതുപോലെ പോവാം. ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി or the next thing that we have to consider is deploy the same way to every environment. ആലോചിക്കുക, ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ഏരിയയിലും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനൊരു യുണീക്ക് IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ പേരിലെങ്കിൽ അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ എൻറ്റയർലി സെയിം ആയിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ. സോ മോസ്റ്റ് കേസസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ OS ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഡിൽ വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ മെനി ഡിഫറൻസസ് കംസ് അപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനും പല തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു യൂസ് ദ സെയിം പ്രോസസ് ടു ഡിപ്ലോയ് എവറി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഏരിയാസിന് മാത്രം കീപ്പ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ആൻഡ് ഡു ഗിവ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ടു ദ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. വാട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ് കംസ് അപ്പ് അതിനെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും സെയിം ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. സോ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ എല്ലാ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ടു കീപ് സെറ്റിംഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിക് ടു ദി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് യുവർ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് അപ്പാവുന്നുണ്ടോ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിനെയാണ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ വെൻ യു ഡിപ്ലോയ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് എ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ്. സോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻറ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ ദ ഫോർത്ത് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഡിപ്ലോയ് ഇൻ ടു എ കോപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് പറയണത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ,
പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇവർ രണ്ട് പേരിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് സിമിലർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെനി ടീം എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോയിങ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയൺമെൻറ്റും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് രണ്ടാണ്. സോ അതിനെ ലൈവ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടീസ്. ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയൺമെൻറ്റും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റും സിമിലർ ആക്കാൻ നോക്കുക. ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് ലൈവ് വിൽ ആക്ച്വലി വർക്ക്, you need to do your testing and continuous integration on the environments that are as similar as possible to your production environment. So make sure that അതിനാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, OS നമുക്ക് സിമിലർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിമിലർ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ഈച്ച് ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി. അതായത് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചുകളും ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഉള്ള മെയിൻലി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ആ ഷെഡ്യൂളിങ് ചേഞ്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെലിവറി ടീം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിന് അവിടെ നിന്നൊരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. പാസ്സാവാം, ഫെയിൽ ആവാം. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വിടുന്നു. ഇപ്പറ പിന്നെയും അടുത്ത ചെക്ക് ഇന്നുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റേതായ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊസീജിയർ. And the last thing that we have to consider is if any part of the pipeline fails, stop the line. ഇത് എല്ലാ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ടീമിനും ബാധകമാണ്. അതായത് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓൾ ടീമിന് ആ ഫെയിലിയറിനൊരു ഓണർഷിപ്പ് വരും. സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ഫിക്സ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എൽസ്. അവിടെ വന്ന് ആ ഫെയിലിയറിനെ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ഇത്രയാണ് വരിക. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വി ആർ കവറിങ്, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് that we have to maintain while using the deployment pipeline concept. So idana the first portion of your third module. That's it. Thank you.